this is our topic for this afternoon. This is chapter 14 of our text, antennas and wave propagation. So antennas. All of us are familiar naman, I believe, with what antennas are. No? Usually, ang atong main vision, kung mention mag-iskutag antena, it's na nasa mga atop sa itong balay. Diba? Balon super antenna, siguro. Or kanang antennas na nasa likod sa mga routers sa atong mga Wi-Fi router. Kabuk na horns sa likod. Of course, those are antennas. Kapitong barang super antenna. So, ang mga common antennas nowadays, they are invisible. No, not visible antennas, not visible to us. Of course, our cell phones, gadgets as antennas. Pila ba ka-antenna ang nasa cellphone? Depende kung pila ka type of technology yung gina-cater. How many antennas does iPhone have? Basta kay anywhere from 4 to 13 different antennas daw, no, na isa ka source dili. No. So we'll just stick with 4. I'm not sure kung asa niya gikuha ng 13 ka buok na antenna niya sa cellphone. Mas believable pa ning 4. No? So we have 4 different antennas. Siguro 1 for Wi-Fi, 1 for data. Sakto, 1 for Bluetooth. Nalahi po ng antenna, ana. Kung sa iPhone, ang AirDrop, kung saan na siya nga technology ka ng AirDrop, di man siya na siya Bluetooth mismo. So, if Bluetooth ang di ko sure ha, di ko sure sa technology man doon. Sa AirDrop, kung Bluetooth siya, of course, the same na gapon natin yung gamit sa Bluetooth. So, lahi po niya antenna yung gamiton. So, data nga 4G, theoretically will have a different antenna sa 2G, no, for making calls. 4G man to, so 2G, Wi-Fi. Yeah, so we have 4 antennas, no, na point out na. So I've mentioned na magdepende ang antenna sa technology ng indicator, or more fundamentally sa frequency, no, frequency or sa wavelength sa signal nga ihang i-propagate o i-receive. So those are some common antennas sa atong cellphone. Pwede ng TV, no? Ang satellite dish, nasa kahang antenna nga part ana, no? Kung sa satellite dish unsa tong iyang mga globe, no? Ang part ba to sa antenna? Or sa tawag technically ato, kung if dili to mao ang antenna asa sa satellite dish ang antenna, yan na bitaw. So I believe we have different questions, no, na formulate siguro when we started learning about antennas, and not only this afternoon, siguro in previous na mga discussions, no? So to people na unlike us, no, na the study of technicalities regarding engineering students, maybe ang antenna kay Marshall sort of magical na device. And kung wala dyan to kabalo sa inner workings behind the antenna, yun dyan nga mag-magic magiging siya. Even ang remote control, no? Pero ang remote control, dilim na siya antenna. Kaya bitang remote sa TV. Kung na siya infrared, na siya nga sensor. So, di siya technical antenna. Even ka ng idea na two-way radio, no? Kanang Roger, dulaan sa mga bata na magingan ng dili necessarily dulaan. Even ka na ito, pwede niyo madunggan ang voice or message
walkie-talkie, walkie-talkie din. Wala yung sakto nga term. Pwede na mabudunggan ang voice sa imong friend or sa imong so on from where you are, then somewhere out there nagtago imong kuan, no, imong friend or imong sibling. Even kana nga idea dili directly connected, it's pretty amazing yun, no, na invent, no, not necessarily invent, to discover na such thing as ang ana. So siguro ako ang first exposure na ako sa antenna gyud siguro ang RC na car, remote control bitaw nga kuan, dulaan sa bata, no. So once ako madungduman nga pinaka-early na mga naka-try og wireless na communication. So we learned this afternoon, maybe how antennas work and what is the science behind antennas. So medyo buckle your seats lang, this might be very technical, very loaded with information. Bear with me lang, guys. Okay, next. So, muna itong topics: antenna fundamentals, common antenna types, and radio wave propagation. Traditionally, pwede naman unahon learn, supposed to be ang radio wave propagation before sa antenna. Pero basin ang iyang treatment sa radio wave here is having antennas in mind, no? So, sige lang. So, antennas lang kauna. So, what are antennas? The antenna is the interface between the transmitter and free space, and between free space and the receiver. Okay, so of course we all know that. At the transmitting end, the antenna converts the transmitter RF power into electromagnetic signal. At the receiving end, the antenna picks up the electromagnetic signal and converts it into signal for the receiver. So, convert niya ang RF power or RF signal, which is electrical in nature. Okay, so electrical power pa niya or electrical energy, convert niya into electromagnetic energy. So although synonymous lang ni sila in nature, then mawala po lang ang terms na gigamit, pero completely different, okay, class ang electrical signal, pure electrical signal, and electromagnetic signal or energy, I mean. Electrical energy and electromagnetic energy. So, lain na sila. Okay, completely different. We could also think of antennas as transducers. No? How did we define transducer? Actually, yeah, mahulog man yun sa definition sa transducer ng antenna. We've defined transducers before in electronics as such devices na makakonvert of one energy to another, no? Or from one energy to electrical, and from electrical to another type of energy. So, dili necessarily siguro sa context atong study nga from mechanical to chemical or electromagnetic to heat. I don't know. So, sa ato ang transducer is from electrical to something else or something else electrical. And in this case, ang antenna is from electrical energy to electromagnetic and vice versa. So, kuan siya, transducer. And tungkol kay transducer siya, pwede lugar siya magamit as sensor, no? Pwede kaayo. Ang antenna magamit as sensor. Pero mas useful din siya as kuan, no? As dili lang sensor, but as a device na maka-pick up gilog information. Okay, kung may tag sensor, ang i-pick up lang din niya is either na nasa i-detect na energy or wala, no? Or on and off lang. So antennas could do more than that, no? More than just detecting the presence of electromagnetic energy. But of course, ma-distinguish with niya ang information sa electromagnetic energy. So radio waves, when we speak of radio waves, electromagnetic wave, no? Pero I think radio waves are more
restrictive sa specific lang na kuan na bandwidth. Okay, so we have radio waves, and then after sa radio waves is ang kanang sa mga bitaw just below infrared, no? So radio waves is from I think from kilohertz to a few gigahertz, no, mga radio waves. But I think the way in general man sila yung pasabot sa radio wave, basta kay electromagnetic wave lang siya. So a radio signal is called electromagnetic wave because it's made up both of electromagnetic and magnetic. Whenever voltage is applied to the antenna, an electric field is set up. Diba? So the same sa other devices, basta mag-apply tag voltage, an electric field is generated. So kung lang gamay kanang review when is an electric field what really is an electric field kung ay charge, no? So ay charge, so na difference of charge. If there's a positive charge and a negative charge, then as na distance between them, so na electric field nag-exist between those two opposite charges. So muna siya ang what's happening here. So this voltage causes current to flow in the antenna. So muning something new siguro, no? Dili lang kay nag-exist na electric field, but because of the electric field, and it somehow touches the piece of wire or piece of metal, it allows for current to flow in the antenna, producing a magnetic field. Actually, kung ano din no? Vice versa. The electric field will produce the magnetic field. The magnetic field will produce more electric field, and so on and so forth. These fields are emitted from the antenna and propagate to space at the speed of light. Magnetic fields is an invisible force created by magnet. An antenna is a type of electromagnet. Ito ba? Akit pa siya sa definition sa electromagnet, ang antenna. So kung electromagnet meaning artificial siya ng magnet, then ay okay, maybe, no? Electromagnet siya, kaya naman siya ay poles, ay North Pole and South Pole. Magnetic field is generated around a conductor when current flows through it. So diba? No? So, this is the piece of wire. The direction of the current is kung sa kuan pa sa slide is from top left to bottom right. No, manang direction sa current. The direction of the conventional current flow. So unsa gani nga hand rule para ma-determine ang direction po sa magnetic field, left ba ni or right? Yeah, only one way to find out. Right hand rule ni. Okay. So yeah, right hand tekinil. So panaog, and kung motong direction sa current, mo kibali ni ang wire. Okay. So ang current is going that way, downwards. So right hand na ko, yung ang pa-curl kibali sa akong hand is panaog. So muna siya ang direction sa atong magnetic field. So magnetic field lines of force circling the conductor. So by this explanation, any piece of wire could generate any piece of wire of current carrying metallic wire can produce a magnetic field. No? That's why any piece of wire technically could be used to create an antenna. No? Not siguro as effective as some. Pero wala gi something siguro fancy sa pag-design sa antenna. Metal lang gid siya nga gi shape o specific nga
i-shape siya specific na form. Para may mo siyang marag the antennas that we know. Pero yeah, piece of wire lagi na siya. Okay, electric field. So, I guess we know what an electric field is. The electric field is that force between two opposite charges. Okay. At any given time in two-wire transmission line, the wires have opposite polarities. During one half cycle, one wire is positive and the other is negative. Okay. During the negative, the polarity reverses. Wordy man kayo eh. So, gawin na lang ta, no? So, this is our generator, no? Our signal source. In the positive half cycle, current goes this way. No? Kaning nasa glowing. In the negative half cycle, opposite siya. No? So, no? Sa iPad. So, kaning arrow, opposite ni siya in the negative half cycle. And diyan dahil mo gawas diyan din ma-create kibali ang magnetic field. Okay? The electric field is present, actually not really an electric field present because of the separation between the two pieces of wires. And ang magnetic field is na-create because our electric field, our electricity is time varying, no? Or a change in value with respect to time. Yeah. So muna iyahang lines of force, no? Nasa second portion sa slide. So if a parallel transmission line is left open, the electric and magnetic field escape from the end of the line and radiate into space. Diba? So here, ang current na magikan sa source from the positive terminal is mo travel na siya along the wire, then towards the load, then balik na po sa wire, ay siya mabalik sa atong source. Okay? Although na ang mga electric field o magnetic field diha, na-contain lang sila kibali inside the circuit. Now, if we remove the load, this makes our setup open line, open line. No? Weird mo ng open line. Open circuit. Okay. Yeah, open circuit. So, we've also learned before sa transmission line theory na it's not, although an open line could, or open circuit I mean, could act as either a capacitor or a conductor, and we could use it to cancel out some unwanted reactances atong load in the form of a stub, diba? But atong iwasan, no? We are discouraged from using open stubs to cancel out reactances because it might, but it will propagate electromagnetic energy, no? Na ways na noon. So same with here, no? Why lang gyapon ato nga concept. If this is left open, kaning mga makita nato bitaw nga electric field na line class. It's better get you going, okay? Wait lang sa concept ko. Set up sa akong stuff.
So, gamitin na ako itong ako. Yan na. Okay. Open line siya. Open circuit. Because of the existence of current, there's magnetic field. Produce ng electric field. Yet, if open line siya, somehow itong electric field na magawas sila. No? Samot na o slant na ito may ending. No? What will happen? Mas ma-increase na noon ang capacity na makapa-radiate siya o signal. Samot na, itinganin ko na ito. No? So, mga-create na tao sa kanina condition na create na tao electromagnetic energy nga pwede na mo propagate in free space. So atong gibuhat ato lang depend ang end sa atong open na transmission line, no? Wag mo gyud. Yan na lang atong gibuhat, no? I-bend lang na siya like so. And na. Pero siguro dili pa ni siya mao gyud ang final nga mahitabo. Depende pa dayon na dayong mga dili na mo sulod if tinuod gyud nga mo propagate siya, no? So man ang mga factors ako ini i-withdraw as if negligible ang distance between sa duha ka transmission line, no? So transmission line gyapon niya apat lang sila para as if di mag-matter ang ilang distance between them para di na siya mapil sa atong pag-determine sa length ng transmission line. And ang length sa ani nga bend, ang length sa atong antenna, I mean, is dependent sa frequency, of course. It should be translated sa wavelength sa atong signal ni propagate. It doesn't mean na example lang na lugar tay extension wire, no? Nagisaksak sa 220. Yan na. Then ato lugar gimong live wire. Yan na. So open siya. So does that mean nga magpropagate pod ang kuan? Ang electrical energy outward? So dili pa. Of course, nato i-solve sa nakataas o kabalubya ta na para mag-propagate ang signal wirelessly, dapat ato sa ibalan kung pila ang wavelength base ani nga frequency. If the frequency of this is 60 Hz, kabalubya ta nga taas kay na siyang klase nga kuan. So you cannot expect, no,
nilibot pasabot nga nalang tay open line, open circuit. I-terminate na to ang transmission line kung open. It doesn't mean nga i-terminate na to open ang transmission line. Mupapagit na dayon ang kuryente, no, or electrical energy. Or even if i-bend na to siya, no. So these are the factors na to i-consider. Unsa ka taas ang bend, no, ang length, o unsa ang wavelength sa signal. So keep those in mind lang. Sabay taan eh. So if a parallel transmission line is left open, the electric and magnetic field escape from the end of the line and radiate into space. No? So nalang ni siya malagdamay nga asterisk dire sa matok nga explain nila. So this radiation is inefficient and unsuitable for reliable transmission or reception. The radiation from a transmission line can be greatly improved by bending the transmission line conductors so they are at a right angle with the transmission line. So magnetic fields no longer cancel, they now aid one another. No? Mag-cancel out na sila with each other kung katutos lang tapad. So tungod kay katos lang gi-bend, hindi nila ma-cancel out ng each other. So because of that, that's why nag-radiate sila. The electric field spreads out from the conductor to conductor. Optimum radiation occurs if the segment of transmission line, transmission wire converted into antenna is optimum radiation, or we should say radiation, of course, good, no, only at this condition. If the segment of transmission wire converted into antenna is 1/4 wavelength at the operating frequency, this makes an antenna that is 1/2 wavelength long. So katong bend na to, no, katong bend na to kanya class, ang isa kaing ato is 1/4, no, 1/4 sa wavelength, dala, is 1/4 if the segment of the transmission line converted into an antenna is 1/4 wavelength long at the operating frequency. So if one of it is 1/4 and the other is also 1/4, this makes an antenna that is 1/2 wavelength long. So mo gid dapat na ang size, no, or rule gina siya, no, rule na siya. 1/2 wavelength long ang antenna. So we actually have an idea now na kanang bitawng kuan. Remember mo tong mga karaan nga di ba gid karaan na magyapon karon katong itong mga radyo na antenna nga mga pilo-pilo, mga reflect, expand yan na. So may purpose ato, no? So sometimes kinahanglan nato i-vary ang yang length para maka-pick up siya og suitable nga mga kuan, no, suitable nga mga signal sa radio station, no? Sakto for clearer transmission. Example lang, no, 91.9, no, MOR. Natingala ta nga at this length ka-pick up man, no, pick up man siya. Pero dili kay klaro. So para klaro atong pangitaon kung unsa ang iyahang kuan, no, sa iyahang actual na wavelength. So pwede nato na ma-calculate, no? Radio station kung unsa iyahang station ID, example 91.9, no, that's we know na 91.9 megahertz na siya. So compute nato pila yang wavelength. I-divide nato din by 2, i-divide nato din by 4. And kay atong gina bend nga transmission line, that's only one part man, no, one segment lang man to sa bend. So that's 1/4. So ma-compute nato, no, pila dapat, dala ka ruler, dala ka og measuring tape, o pwede mo magpakitangila sa inyong mga family, you know, talent ninyo sa Christmas, o pwede ko maka-pick up sa optimum kuan uncle. Signal sa radyo, tumadani. Yan bitaw. So
So, itay daw ninyo, no? Ang Wi-Fi router. Kabalo man ta pila ang kuan sa Wi-Fi, pila ang iyang frequency, no? 2.4, 2.14. Pila bang frequency sa Wi-Fi? 2.4, I think, no? Wi-Fi frequency. 2.4, sakto. So, 2.4. 2.4 gigahertz. 2.4 gigahertz. Pila wavelength niya? Speed of light divided by 2.4 times 9. So, 0.12 meters divided by 4 is 0.03 meters. Convert the not only from meter to centimeter ni divided by pag yun, convert na to inches. 1.23 inches. Ano? Ganda din, 28. 2.4 gigahertz divided by 4. Yeah, quarter lang man, no? Quarter wavelength naman yung kinahanglan. 0.03 meters. Times 100 ay pang centimeter. So 3 centimeters. Convert to inches. Okay, so 1.23 inches. So yan na lang kataas nga ng kinahanglan ko pick up og Wi-Fi na signal, no? Mo na siya nga signal. Mo na siya taas nga antena. Siguro lang gi-exist sa inyong mga cellphone nasa may nga. The antenna length for Wi-Fi with 2.4 gigahertz corresponds to about 3.1 centimeters. For radio with 95 megahertz, this is 78 centimeters long for the version according to lambda over 4. This is the reason why Wi-Fi antennas are shorter than radio antennas, of course. So the higher, the larger the operating frequency, of course, the smaller the antenna. Is that a good thing or a bad thing? No? I think advantage mo na siya. So for 5G communications and for future wireless communication after 5G, mag-expecta nga ang mga signal is na siguro sa mga 100 gigahertz. So kung 100 gigahertz, gamay na kaayo nga antenna ang kinahanglan, no? 100 gigahertz alone is 4. 0.75 millimeters. Ano may kaayo? So siguro ang mga antenna is pwede na siguro ta makafabricate ng antenna ng IC version, no? Pero actually nowadays may ngana, no? May mga antennas nga IC ang iyang package. This makes an antenna that's 1/2 wavelength long. Mali akong gikon kanina, gidwa. So 1/4, 1/4. So the ratio of the electric field strength of a radiated wave to the magnetic field strength is a constant, and it's called the impedance of space. Yan. Nani number, no? Specific na siya nga number. Kailangan impedance of this space. Ano siya ba? Square root of mu over epsilon
377 ohms. Sakto. So, keep this in mind na lang. Kasi mag-gawas ni sa isa sa mga previous sessions. Ang impedance of free space, wala man din sa slide good. The impedance of free space is 377 ohms. No? Keep that in mind na lang. Electric field and magnetic fields produce direction. So antennas produce two sets of fields, the near field and the far field. The near field describes the region directly around the antenna where the electric and magnetic fields are distinct. The far field, approximately 10 wavelengths from the antenna, which is the radio wave that composite with the composite electric and magnetic field. So sa near field, sort of separate pa si magnetic ug si electric field. At sa far field, nag-blend na sila. So polarization. This is an important term related to the antenna. Polarization refers to the orientation of magnetic and electric fields with respect to the Earth. So we'd be hearing things such as horizontally polarized and vertically polarized antenna. So what does that mean? Horizontal polarization antenna. Meaning the vertical polarization refers to the oscillation antenna's electric field on the vertical plane. Hindi kayo helpful. Kung may tag vertically polarized, yeah. So, ang reference na to is ang surface sa Earth. Okay? Yeah, ako kayo nga factor actually ang kung asa ang atong ginatanaw as surface sa Earth. Okay? Okay, usahay. We'd want our antenna, no? Sometimes, or some antennas would need to use the surface of the Earth to propagate the electromagnetic signal. So, in terms of polarization, which is just an orientation, mas siguro nga basis ang surface of the Earth. So, we have two types of polarizations. We have vertical polarization and horizontal polarization. So, may pag-visualize sa webcam sine wave. Imagine lang sine wave. Imagine a sine wave travel padlong sa webcam, no? Padlong sa inyo. So it travels in this manner. Padlong sa webcam. So if this is the electric field, sa previous slide, magnetic fields are at right angle with respect to the electric field. So if this is the electric field, sine wave yahang pattern, ang magnetic field is paana, no? Siya snake, sine wave yapon. Para at right angle siya sa electric field. Now, when we say horizontal polarization, kung unsang surface sa Earth, mo ang direction sa electric field. So katong akong initial na example, vertical ni siya nga polarization. So perpendicular ang direction sa electric field sa surface sa Earth. So mo ning surface sa Earth. Okay, mo ni siya ang surface sa Earth. If ingana nga direction ka travel ang electric field, for sure ang magnetic field is ingana. So if ingana nga direction ang electric field, perpendicular siya sa surface Earth, so vertical polarization na siya. So horizontal polarization is opposite ato. Okay. So if yung surface, parallel ang direction sa electric field. No? So those are important metrics
or characteristics of antennas that we should be familiar with, no? Sa iyang polarization, vertical ba or horizontal? So reciprocity, what does this mean? Reciprocity means that ang antenna, I think all antennas man are reciprocal ideally, no? What this means is antenna nga gi-use to transmit signal could also be used to receive that same signal, no? So kung unsang shape sa transmitting antenna, it's possible nga ato pud ang shape sa receiving antenna, no? And hence na po yung mga antennas actually nga transmitter receiver, no? Pwede siya makatransmit, pwede po siya maka-receive. Because again, antennas are reciprocal. So there might not be such thing as antenna nga transmitting only or transmitting antenna nga receiving only, no? So kung naatay electronic system or electronic communication system, pwede gid nga ito gamiton ng atong balon super antenna for broadcasting purposes, no? Pero di ta pwede basta-basta makaana because I think gina-regulate na sa NTC kung kinsa lang ang pwede mag-use sa available bandwidth, no? So as consumers, pwede na ta maka-receive o mga ipang-transmit nga signal. Pero kita mismo, di ta pwede maka-transmit o basta-basta og signal. Siguro for educational purposes, kung ka na lang naa sa eskwelahan, no? Sa laboratory kibali, example, ato ning gi-perform sa laboratory, no? Naka-generate ta og signal, atong gi-broadcast ang signal para generate sa atong gi-design antenna, pwede na siya. Pero kita mismo, di ta pwede mag put up og atong mini broadcasting station sa atong mga tagsa-tagsa nga balay, no? So I think naman siguro law nag-prohibit sa ato for doing that. So the basic antenna can be any length of wire, a metal rod, or a piece of tubing, a metallic tubing, of course. Antennas radiate most effectively when their length is directly related to the wavelength of the transmitting signal. So ako nang emphasize earlier, when their length is directly related to the wavelength of the transmitting signal. Most antennas have a length that is some fraction of a wavelength. Now, most common is 1/2 and 1/4. So these are the common antenna types na. We're going further now to some examples of antennas, no? Some of these are more practical antennas. Some of these might still be categories, no? And kaning dipole, category pa ni siya, no? So there are many types of antennas that could be considered as a dipole antenna. So what is a dipole antenna? One of the most widely used antenna is the half-wave dipole. Kung may tag-dipole, half-wave na siya. The half-wave dipole or the doublet is formerly known as the Hertz antenna. Okay. So, ganyan kay pangalan, no? Pero isa na ay kategory na pagid ni siya, no? Wala pa diri appeal ang physical na implementation. Lahi po sa mga pangalan. Pero kung may tag-dipole, half-wave dipole, doublet, Hertz antenna, parehara din na siya. Meaning ang length sa atong antenna is 1/2, no? 1/2 wavelength. The dipole antenna is 2 pieces of wire or rod or tubing that are 1/4 wavelength long at the operating resonant frequency. So duha ka 1/4 makes up our dipole. Wire dipoles are supported with glass, ceramic, or plastic insulators at the ends and the middle. Kani nga portion dire nga part. Although layo kaya ni. Layo ni ang distance between the two transmission lines, no? So practically doon lamang gidapat ning mga transmission line. In between the transmission line, just before sa bend, nadala insulator that would be either glass or ceramic or plastic. Diba? So the total length niya is 1/2. So if 1/4 ang length sa each bend, ang assumption ani is approaching 0 ang distance between
the two transmission line. Okay, kung ato ning Italy, more than one half naman na may space in between. So ideally, dapat wala may delay space in between. So this has a 73 ohm resistance. So yung ni pag-compute, depende na siya sa actual na pag-design namin. No? So natin mga, ilang sa mo ka-bother ka lang ito, natin actually mga formula amin kung ginsan sila pag-compute ang impedance sa mga antennas. Remember before, ang common nga mga impedances sa transmission line is nasa mga 50 o 75, di ba? 50 o 75. And remember also nga for resonant waves or for standing waves to not exist, dapat match ang line o ang load. So antennas now are our examples of loads na pwede i-connect sa transmission line. So if our transmission line is 50 ohms, dapat ang atong antenna is also 50 ohms. Okay? So dagang parameters sa antenna nga pwede natin i-vary. Pwede yung thickness, yung shape, yung kung defined na ni daan ang length, okay, kaya hindi naman gini dapat mabago. Dagan pa man pwede mabagoan like ito mentioned earlier, thickness niya, ang length, so ang width perhaps sa mga conductors natin. So dipoles an impedance of 70 ohms center, which is the radiation resistance. Antenna is a frequency sensitive device, of course. To get the dipole to resonate at the frequency of operation, the physical length must be shorter than 1/2 wavelength computed by 492 over f. So, lagi ko ng 492. Kasi kuha na siya. Para di na mo agi yung speed of light bitaw. Example, 2.4 gigahertz na kuan. So, 492 divided by 2.4 gigahertz. .4 giga. So 0.205 to the power negative 6. Okay. Namot niya pa niyang 492. So, ikuha na ni, i-take note lang ni. Dapat na i-check kung sabot niya anong 492 over F for lambda. The actual length is related to the ratio of the length to the diameter. Diameter, the conductor shape, the Q, dielectric, also known as the end effect. The end effect is a phenomenon caused by any support insulators used in length of the wire. It has effects of adding capacitance to the end of each wire. The actual antenna length is only about 95% of the computed length. No? Take account pa man ta sa the distance between the two transmission lines. If a dipole is used at a frequency different from its design frequency, the SWR rises and power is lost. Okay. So malapod as if lugar, nag-connect na to ang transmission line o mismatch na load. If dili man di ay proper ang frequency na gigamit for the antenna. So it's as if i-connect na to siya o mismatch na line. Then ang antenna ng atong load. Then ang Q and bandwidth. So these are parameters. The bandwidth of the antenna is determined by the frequency of operation and the Q. Quality factor, meron ni Q factor. Yeah, Q factor. The quality factor of antenna is the common and simple way to quantify the bandwidth of the antenna. The quotient between the power stored in the reactive field and the radiated power. So, meron siya SWR gapon, no?
general, any SWR below 2 is considered good in practical antenna. So the lower the SWR, the better. Conical antennas. I'm not sure kung sa yung intention pag-introduce this sa conical antenna, kung category ba siya or not. Pero conical antenna is a common way to increase bandwidth. So use a version of dipole antenna known as conical. Yeah, so dili siya totally another different type of category for antenna because dipole antennas could be manipulated to become a conical antenna. Nagyabang yung 73 ohms sa yung center, no? Primary advantage of conical antenna is their tremendous bandwidth. So, diba, no? Mas better kung conical ang shape sa ito antenna. Dipole polarization. Most half-wave dipoles are mounted horizontally to the earth. Mounted horizontally. Lagi dapat horizontal ilang polarization. This makes the electric field horizontal to the earth and the antenna is horizontally polarized. Horizontal mounting is preferred at lower frequencies because the physical construction, mounting, and support are easier. This mounting makes it easier to attach the transition line and route it to the transmitter or receiver. Kung lower frequency, mas dako ang wavelength. So if mas dako ang wavelength, mas taas, no? Mas taas ang antenna. So nga, di prefer nilang horizontal mounting. Meaning, if we have a building like this, ang antenna is parallel, no? Ito siguro practical. Ako noon nabalaan kay mga AM radio stations, bitaw. Ang frequency, operating frequency sa AM radio stations naman sa mga kilohertz, no? Hundreds of kilohertz. So, let's say for example, 500 kilohertz. 500 kilohertz kilo. So, divided by 4 pa ni. 150 meters. Compute ko din niyo. 500 kilohertz is a common man na operating frequency sa AM broadcasting. So, speed of light divided by 500 kilohertz is 600 almost. Divide na to by 4, 150 meters. So, how tall is 150 meters man? Tall na, taas na siya, no? Taas na siya. 150 meters, pilan na siya ka-story building. Sorry. So, ang mga, believe it or not, ang mga antenna sa AM broadcasting stations is wala sa syudad, no? Wala sa city glass. Asa man ang mga kuan. Asa man ang mga examples sa AM broadcasting. Ang bumburadyo siguro, no? Bumburadyo. Sa akong nabalaan sa una, ang antenna sa bumburadyo is nandito somewhere sa Upol, no? Wala sa city. Why? Because kinahanglan sa antenna og more conductive na surface and ay specific nga yuta dito somewhere sa Upol na medyo marshland. So dito lagi set up yung antenna. Sa lugar ana, taas kayo na antenna. So some AM radio stations have their antennas on top of buildings. Naisa diya sa taas sa sa VIP hotel ata, no? Di lang ko sure sa radio station or kung in operation pa man na siya. Pero naisa diya sa taas sa no? Taas sa VIP hotel antenna.
either need nila o taas ng building or ibutang nila sa taas ko sa building or para convenient dito lang sa layo, no? Pwede naman matter kung asa gid nila ibutang ilahang kuan. Pwede naman matter kung asa nila ibutang ilahang kuan antenna. Basta kay tindog na siya. So that is for lower frequencies. Horizontal mounting there is preferred. Dili ba? Vertical. Okay lang. Ito lang yung radiation pattern. So we'll go more into detail regarding these terms, no, radiation pattern of beam width. Okay, medyo lisod gid ni siya i-visualize kung 2D lang, no? See you next meeting. Pero these are important, no? These are very very important na mga parameters or specifications for antennas. No? Kung mo-refer na po sa specification sheet sa antennas, common na to nga makita dito ilahang radiation pattern of beam width. So radiation pattern of any antenna is the shape of the electromagnetic energy radiated from or received by the antenna. The measure of antenna's directivity is beam width. Directivity. That's another term. Next slide pa ata define. So sige lang. Magbutang tag mga some examples of radiation pattern. It's better magiging makita. Search ako. Share screen. Wala. So this is an example of antenna radiation pattern, no? Sa H plane and E plane. H plane is the magnetic field plane. And the E plane is the electric field plane. So if ingani iyang 2D representation, believe it or not class, more or less ingani iyang 3D na representation. Malaging ani. Or donut, exactly. So kung giunsa ni pag generate, no, gikan sa or bali siguro mo magini actual 3D magini ang actual nga kuan nga radiation pattern. So ang button ani is mag-create tag mga slices, is i-cross section nato siya horizontally and vertically. Try to imagine is-slice siya somewhere day sa tunga, no? Somewhere sa tunga. Kaning blue na shape ato makuha, no? Okay. Ang nadapit ng
or robot. Rex? No. Sige, pagkadiling. So try to imagine slice ta. Dire, no? Cross sections to nga. Okay. Yeah, sort of on top view. Top view niya. Then ang yung side view is kaning red. No? Cross section gyapon ta. But ang atong cutting plane is naka-vertical. So muna ito makuha. So this is one of the most common na radiation pattern for antennas. There are different pa, no? Dagan pa kayo klaseng radiation pattern sa antenna. Now, this is one example also. So ang antenna ani class is nasa tunga. Nasa tunga-tunga ang antenna. Kung kani yung radiation pattern, malaging ani na siya iyahang kuan. Iyahang dalawa. Kani. Mani kanina, di ba? So kung mani iyahang kuan, mani iyahang 3D radiation pattern, mani iyahang 2D. This one, kaning radiation pattern, yung 3D ani, is, I believe, duol igani. No? So top view, sakto, top view ani is kani. We'll go more into detail sa mga parts, sa mga significance ani, kaning mga angle sa radiation pattern o beam width. So the next meeting, no? Or one. Pero yeah, radiation pattern refers to the shape of the electromagnetic signal na propagate sa antenna. And ang atong antenna is nasa middle ani nga shape, no? So tanan kasi nga shape nga naa diri sa example, ang antenna nato is measured somewhere in the middle, no? Na just to nga. So that is important, or engineers really measure or want to know the shape of the radiation pattern para makita nila kung saka effective ng antenna na ilahang na fabricate or ilahang na palit siguro. Yan na. So asa ni sila gina measure antennas or the radiation pattern of antennas are measured inside a room called an echoic chamber. Diba? Sayang, ang echoic chamber is ma-encounter na nato sa kanang mga noiseless na rooms, no? Pero mobile gyapon ni nga klase nga kuan. Yeah, exactly, no? Quiet gyud siya nga room. Dira. So this is a Yagay Uda antenna, no? And kani mo ni sa kani nga experiment ilan ning gina-measure iyang mga electromagnetic mga parameters. Isa na ato ang beam width, radiation pattern sa atong antenna. Di lang ko sure kung naay such ingani nga room sa Mindanao. Pero naingani dito sa DOST sa Manila. No? Ato kung nabay picture di sa internet. I think mo ni. Dala, yeah. Dala. Ano ko, chamber sa DOST dito sa Manila. Mas nice yung maka-field trip. Dala, exactly mo ni siya. Mas nice yung maka-field trip mo dito ba? Puhon. Basig next year, open na ang kuan. Open na ang pwede na maka-field trip sa gawas. So mo ni siya. At least kanina atong ginadiscuss bitaw karon. Makita ninyo first hand. Sige na itsura, sa nang mga kuan,
Unsa na nga mga instruments, mga tools, no? So nana sila dire. Yan na. Sa DOST, sa Quezon City. Dol ni I think sa UP or naagit siguro ni sa UP grounds. Kaning mga equipment makita ninyo first hand, no? Itong mga analyzers, spectrum analyzers na muna sa dito mas dagko and mas powerful. Hindi tayo na po ni pero anechoic chamber gyapon ni. Nasa kuan, nasa IIT. Dili to anechoic chamber kay katong among na nasulayan sa IIT dito siya. Wala sila yung mga padding o mga anti-noise nga mga paraphernalia dito. Classroom man to. Dito lang lagi butang ilang measure equipment. Pwede lagi apon to ma-influence ng external nga mga kuan. So nag-make BS la dito, no? Close enough. Anechoic chamber dito sa IIT. Yeah. So back to dire. Pangmanay naman po ta sa atong lecture. Last lang sila nako nga i-mention nga kuan nga term, no? Gain, antenna gain. So antenna gain is sort of like medyo misnomer, I think, ang gain sa antenna. If we try to analyze it, kanos alang man ta maka-create o gain, no? Usay pinaka simple nga device nga maka-generate og gain. Sa man to class atong na study gyud last year for 1 year. Amplifier, di ba? Yeah, amplifier. So an amplifier could increase, no, the signal gikan sa source padulong sa load. Antennas are not like that, man, no? Actually, antennas are passive devices and they consume energy pa man gani, no? Nagani antenna nga mag-generate og heat. So technically dili gid siya hatag og ga-increase or ga-amplify og signal. So how is it nga ang antenna na i-gain? And kung tanaw pag kita sa specification sheet sa antenna, na dito mismo isa sa mga pinakauna nga parameters na itong mabasa, ang gain sa antenna. So how is it nga ang antenna na i-gain, no? Naman siya dire, directional antenna can radiate more power in a given direction than a non-directional antenna. In this favored direction, it acts as if it has a gain, no? Partly this is correct, pero I think kulang pa ni siya nga kulang pa ni siya nga explanation ano nga antenna is na gain. Yan na. Pero part ni siya sa kuan. Yeah. Antennas based sa atong nakita ganina nga radiation pattern. If you remember, ay itong dili itong donut, no? Katubi tong naipaana nga radiation pattern, no? Notice nga iyahang direction sa radiation is going only in that direction. Meaning, sa iyang side, wala siya wala mo propagate ng electromagnetic signal. Okay? So, in that way, dito sa kung asa directed ang iyahang radiation, mas kusog ang signal kaysa sa dito sa iyahang sides nga most possible nga wala gay siya ma-generate dito ng electromagnetic signal. So yeah, I think this statement describes what I just said. In this favored direction, it acts as if it had gain. No? And other than that, kung i-compare na to ang atong practical antenna to that of a more theoretical antenna that we call
delay. We call the kasi tawag sa ideal ganing antenna. Kalimutan ko. Isotropic antenna. So take note of that term lang. Isotropic antenna. Okay? Take note of that term. Wala na mention dire sa slide so far. Kasi ni-mention na siya later. So wala pa man so far. I'm not sure nga nung wala pag yun. Important na siya nga theoretical construct. An isotropic antenna is the ideal antenna. It radiates power, electromagnetic power, equally and in all direction pag yun. No? So of course, no such antenna exists in real life. No? Wala magiging ana. No antenna exists nga maka-generate siya og electromagnetic energy in all direction. Then ang power ma-generate ang power's electromagnetic energy in all points sa all direction is equal. So practical antennas are not like that. So practical antennas, when compared to isotropic antennas, tend to favor a specific direction. That's why naa sila sort of gain. No? So this gain is also measured in dB, okay, decibel, and useful in link budget calculations also. So even sa wireless communication system design, nagyapon ang link budget, the same sa atong pag-perform before sa fiber optic. So the gain of the antenna is also taken into consideration. No? So we'll be obtaining that value in specification is antenna. So in that way, the antenna has gain. So lahi ang paggamit sa term sa gain here sa antenna o before sa transmitters, receivers o sa amplifiers. So lahi sila og concept, no? Totally different kitang concept sa gain sa antenna o gain sa amplifier. Pero nag-the same lagyapon sila because ang unit of measure sa gain sa antenna is in dB. No? So we'll learn more of that siguro next meetings and we'll end here. Yan na. So I'm sure wala pa siguro may question ka ron or the process pa mo. I'll just try to post these slides atong e-learn para na may reference. Okay. Yeah, daghang kay terms. Sa terms alone, mabuang ta. Pero di man kayo connect lang magud sila. No? Ang concept sa primary is mag-connect sa secondary. And atong mga learn nga terms karon is vital sila sa mga future nga discussion sa antennas. So maanad lang ang mga term class kay. Maragbuga sa aso, no? Ang shape. Ito isa mga dragon din na. Ito. So we have no such equipment ka maka-measure actually sa school o yana nga mga kuan because these equipment are very expensive, no? Kabi nag-zero kay na fully funded na university kung nasa anechoic chamber o nasa mga measuring equipment ka maka-measure radiation pattern, no? Pero tsada yun tagayo. Kung biya kanang siguro no ang MIT na sila ilahapon kanang in a sense ginapagkakitaan gid biya ni sa kuan, no? Ginahimo po lang sort of business pod sa DOST kay kinahanglan man og sa tawagan na certification na kana bitawong kinahanglan man i-test good ang any kind of electronic gadget nga musulod sa country. Kinahanglan nila i-test og nabay mga unwanted nga electromagnetic emission, no? So kinahanglan ang
ang manufacturer nga i-test ang ilahang gibuhat nga equipment kung kuan. So isa na sa gina-cater no nga klase nga clients dito sa DOST kanang mga ga deal or ga sell or ga fabricate og mga gadget o equipment nga ga-emit og electromagnetic energy. Kung safe ra ba, kung within standards ba. Yan na. So they need anechoic chambers gyud, no. So dili ra kayo masayang ilahang investment kay pwede naman nila pagkakitaan dayon, no, sa government of course, no. Dili man ang mga scientists o mga researchers ang mo gain ato. I think ang government mo siguro. Bitaw. So tsada ba yun, tsada ni siya nga kuan topic sugod karon taman makakumanta regarding antenna. Because maybe some of you might land in telecommunications field in after graduation. So ay niyo makita nga, mamaya mo gi-discuss sa una kita rin ninyo in actual. But even if dili mo mabelong sa telecoms in the future, familiarization with these kinds of devices and technologies are also important, no, for an electronics engineer. Okay, so we'll end here. Break sa ta. Bike lang tag 3:15. Pwede lang. Sa ta, coffee break sa ta. Dili na ba sa uptown kay magulang nahuman ang ulan man siguro, no? Break sa ta guys. Sige. Sir. Break out di kanina. Sige. Kanang 3:15 ha. I-exit lang ako ni para kuan. Ako sa i-sleep akong laptop. Be back by 3:15. Okay, see you then. Bye-bye. Bye. Bye-bye.